Very good morning, students. Next, we are going to start with our new lesson, which is lesson number 8, sound. First, let us see with propagation of sound. So, sound வந்து எப்படியெல்லாம் travel ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, first, sound needs a medium for propagation. சவுண்ட்க்கு என்ன இருக்கணும்னா, நடுவில் ஒரு மீடியம் இருக்கணும். இருந்தால் தான் அது என்ன ஆகும்னா, அது வந்து propagate ஆகும். என்ன மீடியம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it needs medium like air, water, steel, etc. Okay, so these are the medium for propagation of sound. Okay, என்னென்ன air, water, steel இது எல்லாமே. Okay, this can be demonstrated with the help of bell jar experiment. Okay, and it is very clear that it cannot travel through vacuum. இதை வச்சு தான் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டே. ஓகே, vacuumல அது வந்து travel ஆகாது. Sound will not travel through vacuum. Okay, so for this we are considering an electric bell and a airtight jar, glass jar are taken. Okay, so this is a bell we are taking and this is a airtight jar. Okay, and the electric bell is suspended inside the airtight jar. So இது என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு airtight jar குள்ள வச்சிருக்கோம். If the bell is made to ring, we'll be able to hear the sound of the bell. So இப்போ bell வந்து ring பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும், sound வந்து கேட்கும். Suppose when the jar is evacuated with a vacuum pump, இங்க ஒரு vacuum pump இருக்கு இல்லையா, அது வழியா என்ன பண்ணிடுறோம், இங்க இருக்கிற உள்ள இருக்கிற ஏர் ஃபுல்லா எடுத்துட்டோம். அப்ப இங்க என்ன இல்லை, ஏர் எதுவுமே இல்லை. அப்போ என்ன பண்றோம்னா பெல் வந்து மறுபடியும் ரிங் பண்றோம். அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா will not be able to hear the sound of the bell. Okay, so it is pumped out gradually. Sound becomes feebler and feebler and will not hear any sound சுத்தமா கேட்காமலே ஆயிடும். So it is clear that sound always needs any medium to propagate. Okay, then next we have the longitudinal nature of sound waves. So sound waves வந்து எப்படி travel ஆகும்னா longitudinal waves travel ஆகும். For this let us consider a spring. சரியா, spring வந்து ஒரு side fix பண்ணிட்டு என்ன பண்ணோம்னா இன்னொரு side இழுத்துட்டு we are just leaving. Okay, if we just pull it and leave, what happens, it just springs or it just comes together at one place and it moves away for other place. Is it not so? That type of waves is being observed here, and when you see that type of waves which are coming close together, and that regions are called as compression. So in the springல என்ன ஆகும்னா ஒரு சில regions கிட்டையும் ஒரு சில regions இந்த மாதிரி தள்ளி, then again it will come nearer, then it will be apart. So எங்கெல்லாம் nearer வருதோ that is called as compression. Where they are far apart, that is called as rarefactions. Okay, so where they are closer, that is called as compression. Where they are far apart, that is called as rarefactions. The waves that propagate with the compressions and rarefactions are called as longitudinal waves. So இது மாதிரி compression rarefactions இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்றாங்கன்னா longitudinal waves அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Okay, so longitudinal waves consist of compression and rarefaction. Yes, clear? Then next we are going to see with characteristics of sound waves. So sound waves அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா என்னென்ன characteristicsலாம் எடுக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, first we have with amplitude. So what is meant by amplitude is it is a maximum displacement of the particle from the original undisturbed position when the waves pass through a medium, that is called as amplitude. So amplitude na என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, suppose this is the original medium. So originally இப்படி தான் travel ஆகிட்டே போகும். அது இல்லாமல் கொஞ்சம் இதுல இருந்து மேக்ஸிமமாக வரும். ஓகே, அது மாதிரி இந்த மாதிரி மேக்ஸிமமாக வரும். ஸோ எந்த அளவுக்கு அது மேக்ஸிமமாக வருதோ தட் இஸ் கால்ட் as what, amplitude. Okay, if the vibration has large amplitude, the sound will be loud. If the vibration has small amplitude, sound will be soft. Okay, so இப்போ vibrations வந்து நம்மளுக்கு வந்து இது லார்ஜா இருந்தது அப்படின்னா சவுண்ட் வந்து லார்ஜா இருக்கும். வைப்ரேஷன்ஸ் வந்து ஸ்மாலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா சவுண்ட் வந்து சாஃப்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, தென் this amplitude is denoted by the letter A, and SI unit of this amplitude is meter. Okay, so இது எப்படி மெஷர் பண்றாங்க அப்படின்னா it is measured in meters. Metersன்றது என்னது, it is a maximum distance. Okay, then next we have with frequency. So what is meant by frequency is the number of vibrations produced in 1 second. சரியா, so ஒரே செகண்டுக்கு நம்மளுக்கு எத்தனை number of vibrations produce ஆகுதோ that is called as what, frequency. So if you count here we have 1, 2 and 3. So the frequency produced is 3. Okay, same way we see with this vibrations. Yes, so when you see here the complete vibrations, so what is the vibration is one upward and downward. Okay, so upward and downward, so it consists of 1 and this is again 2. So the frequency produced is 2.
Okay, and the SI unit of frequency is given by s per minus 1 or hertz. Okay, and the human can hear the sound of frequency from 20 hertz to 20,000 hertz. So human நால எவ்வளவு அளவுக்கு sound hear பண்ண முடியும்? 20 hertzல இருந்து 20,000 hertz வரையும் human ear can here. Okay, so எவ்வளவு அளவுக்கு hear பண்ண முடியும் அந்த வேல்யூ நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம். Okay, 20 hertz to 20,000 hertz. Next, sound with the frequency less than 20 hertz. So 20 hertz க்கு கீழ இருந்துச்சுன்னா that is called as infrasonic sound, and if the sound is greater than 20,000 க்கு மேல இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது ultrasonic. Okay, so 20 க்கு கீழ இருந்ததுனா that is called as infrasonic, then 20,000 hertz க்கு மேல இருந்துச்சுனா that is called as what? Ultrasonic. So humans cannot hear infrasonic and ultrasonic sounds. Yes, clear? So this is the diagram which represents with the amplitude. So amplitude என்னது maximum displacement. Okay, and next is time period. So what is meant by time period is time required to produce one complete vibration. So one complete vibration நான் already சொல்லிட்டேன், positive and this negative. So இதுக்கு சேர்ந்தாதான் என்னது ஒரு vibration. So இந்த ஒரு vibrationக்கு how much time is taken அப்படின்றத பார்த்தோம்னா that denotes your time period, and the SI unit of time period is always what? Second. Okay, and next is wavelength. So what is meant by wavelength is it is a minimum distance in which sound repeats itself is called as a wavelength. So wavelength na ஒண்ணும் இல்ல, so நம்மளுக்கு இது ஒரு vibrations அப்படின்னு சொன்னோம். If we see the distance between one positive as well as one negative, so that distance if you see that is called as a wavelength. Okay, so distance between any two, this positive as well as the negative, and that distance if you calculate that is called as a wavelength. And in sound waves the distance between the two consecutive compression or rarefaction, as we have seen already in longitudinal waves இது ஒரு compression, இது ஒரு rarefaction இல்லையா? So இந்த compression க்கும் rarefaction க்கும் நடுவுல இருக்கிற distance தான் என்னது wavelength lambda. Okay, and the SI unit of wavelength is meter. So in the meter already எங்க பார்த்தோம்? amplitudeல பார்த்தோம். So amplitudeல SI unit என்னது meter தான், wavelength ஓட SI unit என்னது meter தான். Okay, then next we have the velocity or speed, the distance traveled by the sound wave in 1 second. So ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளோ distance வந்து travel ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, and that denotes your velocity. Okay, and the SI unit of velocity is m s power minus 1. Okay, so what is the SI unit of velocity? It is m s power minus 1. Clear? Then next we have the distinguishing different sounds. Okay, so எப்படி வந்து நம்ம sounds வந்து distinguish பண்ண முடியும் அப்படின்னா we can distinguish in terms of loudness, pitch and timbre. Okay, loudness, pitch and timbre. First we have the loudness or intensity. So loudness is a quality by virtue of which sound can be distinguished from one another having the same frequency. Loudness அப்படினா என்னன்னா it is either softness and it depends on the amplitude of the wave. நான் already amplitude என்ன சொல்லிட்டேன், இந்த maximum height இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு பேரு தான் என்னது amplitude இல்லையா? ஸோ இங்க பாருங்க நம்மளுக்கு amplitude வந்து ஸ்மாலா இருக்கு, ஸ்மாலா இருக்கும்போது நம்மளுக்கு சவுண்ட் எப்படி இருக்கும்? சாஃப்டா இருக்கும். இதுல amplitude பாருங்க லார்ஜா இருக்கு, அப்ப நம்மளுக்கு என்ன சவுண்ட் கிடைக்கும்? loud sound. Okay, then if we strike a table lightly we hear a soft sound. So ஒரு டேபிளை வந்து லைட்டா டச் பண்ணோம் அப்படின்னா அப்ப என்ன கிடைக்கும்? நம்மளுக்கு சாஃப்ட் சவுண்ட் தான் கிடைக்கும். Yes, and if we produce a sound wave of less amplitude, because sound wave வந்து less amplitudeல இருக்கனால, அதுவே நம்ம டேபிளை வந்து ஹார்ஷா ஹிட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்? loud sound is produced. Loud sound can travel a large distance as loudness associated with a higher energy. So loud sound வந்து large distance travel பண்ணும். Okay, and here we have the shape of the loud and the soft sounds. And then if you see the loudness, it depends only on the intensity. Okay, loudness always depends on the intensity. So what is intensity is, it is defined as the amount of energy crossing per unit area per unit time perpendicular to the direction of propagation of waves. So ஒரு unit area ஒரு unit time க்கு, that is 1 second க்கு how many number of energy is crossing. So if you see that, that denotes your intensity, and this intensity depends on, intensity எதை வச்சுலாம் depend பண்ணிருக்கோம்னா amplitude of the source, distance of the source and the observer, source observer கான distance, next surface area,
density and frequency. இது எல்லாத்தையுமே வந்து intensity depend பண்ணி இருக்கும். And next is, if you see the unit of intensity, it is given by decibel. Okay, so what is the unit of intensity is decibel, and it is denoted by dB. Okay, yes, clear. And it is the name of the scientist, shortest born scientist, Alexander Graham Bell, and who invented telephone. Yes, clear. Then next we have pitch. Pitch is one of the characteristics of the sound which can distinguish whether the sound is shrill or bass. So pitch வச்சு தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா shrill-ஆ இல்லை bass-ஆ அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. High pitch is shrill and low pitch is flat. High pitchன்றது என்னது shrill-னு சொல்லுவாங்க. Low pitch தான் என்னது flat. Two musical sounds produced by the same instruments with the same amplitude will differ when the vibrations are different frequency. So ரெண்டு instrument same amplitude la produce ஆச்சுன்னா it will have different frequency also. So here we have the two waves which are of low as well as high pitch. So low pitch பாத்தீங்கன்னா, so this is the low pitch. Okay, so high pitch it will have the number of waves more, okay, more number of waves. Then next we have the timbre or quality. What is meant by timbre is it is a characteristics which distinguishes two sounds of same loudness pitch emitted by two different instruments. So ரெண்டு different instrumentல இருந்து நம்மளுக்கு வர சவுண்ட் ஆனால் அது வந்து சேம் பிச்சா சேம் லவுட்னஸாக இருந்துச்சுன்னா that is called as a timbre. A sound of single frequency is called as a tone. Collection of tone is called as a note. ஓகே, ஸோ ஒரே ஒரு ஃப்ரீக்வன்சியில் மட்டும் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் டோன். ஸோ டோன் எல்லாம் சேர்ந்தது அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் as a note. ஸோ ஜென்ரலி திஸ் timbre is a characteristic of a tone. Yes, clear. Then next we have the speed of sound. The speed of sound is defined as the distance divided by the time. Okay, so speed v is equal to distance divided by time taken. Okay, so distance traveled is taken as lambda and the time period is t, then the speed v is equal to lambda divided by t. So speed v which is equal to lambda divided by t, and here if we take the time period, that is the reverse of the frequency, so t is equal to 1 by n. So இதுக்கு பதிலா இந்த t க்கு பதிலா என்ன எழுதுறோம் 1 by n அப்படின்னு எழுதுறோம்னா, so we get v is equal to n lambda. So this is the relation between v and lambda. What is it? V is equal to n into lambda. Yes, clear. Then the next we are going to see is about the speed of sound in different media. So we have the different medias, different type of sound will be produced, and that will vary from 330 for 0 degree Celsius to 340 for 25 degree Celsius. Yes, next we have the different media and different speeds of sound. First, when you consider solid we are taking with aluminum, nickel, steel, iron, brass, glass. Okay, so these are the speeds of sound for this material. And water, C, and distilled water, ethanol, methanol. So these are the speeds in which it travels. Hydrogen, helium, air, oxygen, and sulfur dioxide. Okay, so these speed values will be asked in 1 marks. If they ask what is the speed of sound in the glass, its value is 3980. Speed of sound in helium 965. Speed of sound in nickel 6040. Methanol 1103. Oxygen 316. Okay, so these values are very important. This will be asked as a 1 marks. Yes, clear with this? Okay, thank you.